Namo Vishnu Padaya Kṛṣṇa Prasthaya Bhutale Śrimad Bhakti-yoga Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Kṛṣṇa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, description of fruitive activities, text 31 and probably 32, translation for His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Goswami Prabhupada. Eka prapadyate dvantam hitvedang svakalevaram kushaletara pateyo bhutadrohena yadhritam eka prapadyate dvantam Hitvedam svakalevaram Kushaletara pateyo Bhutadrohena yadbhritam Ekak prapadyate dvantam Hitvedam svakalevaram Kushaletara pateyo Bhutadrohena yadbhritam Ekaha alone Some Prapadyate he enters Той влиза Dvantam darkness мрак Hitva after quitting като напусне Idam this това Sva his свой Kalevaram body тяло Kushala itara sin грях Pateya his passage money пътни Bhuta to other living entities над други живи същества Drohena by injury чрез насилие Yat which body което тяло Britam was maintained е издържал He goes alone to the darkest region of hell after quitting the present body, and the money he acquired by envying other living entities is the passage money with which he leaves this world. Превод. Напускайки тялото си, той съвсем сам отива в най-мрачните владения на ада, а парите, които е натрупал чрез насилие и посегателство над други живи същества, са пътните, с които напуска този свят. Purport. When a man earns money by unfair means and maintains his family and himself with that money, the money is enjoyed by many members of the family, but he alone goes to hell. Когато човек печели пари с нечестни средства и по този начин издържа семейството и себе си, всичките му близки с голяма охота му помагат да харчи спечеленото,
но когато трябва да отиде в ада, той отива самим. A person who enjoys life by earning money or by envying another's life and who enjoys with family and friends will have to enjoy alone the resultant sinful reactions accrued from such violent and illicit life. Този, който живее като печели пари чрез насилие спрямо другите, а после се наслаждава на спечеленото със семейството и приятелите си, ще трябва сам да понесе последиците за този престъпен живот. For example, if a man secures some money by killing someone and with that money maintains his family, those who enjoy the black money earned by him are also partially responsible and are also sent to hell. But he who is the leader is especially punished. Например, ако човек се здобие с пари, като извърши убийство и после с тях издържа семейството си, всички, които живеят от тези мръсни пари, носят частична отговорност за престъплението и също отиват в ада, но той, като главен виновник, получава особено сурова присъда. The result of material enjoyment is that one takes with him the sinful reactions only and not the money. Този, който цял живот е преследвал сетиво наслаждение, в мига на смъртта взема със себе си само греховните реакции. The money he earned is left in this world and he takes only the reaction. Парите, които е спечелил, остават в този свят, а с него заминават само последиците от греховете. In this world also, if a person acquires some money by murdering someone, the family is not hanged, although its members are sinfully contaminated. Дори в този свят действа същия закон. Ако човек се здобие с пари, като извърши убийство, близките му не влизат в затвора, въпреки че и те са замърсени от сторения грях. But the man who commits the murder and maintains his family is himself hanged as a murderer. Но той, който извърши убийството, за да изхрани семейството си, получава присъда на убиец. The direct offender is more responsible for sinful activities than the indirect enjoyer. Прекият извършител носи много по-голяма отговорност за престъпното деяние, отколкото този, който се наслаждава на плодовете от него. The great learned scholar Chanakya Pandit says, therefore, that whatever one has in his possession had better be spent for the cause of Sat, or the Supreme Personality of Godhead, because one cannot take his possessions with him. Затова великият философ Чанакя Пандита казва, че най-добре е всичките си притежания човек да използва в служене на Сат, на върховната божествена личност, защото никой не може да вземе богатствата си със себе си, когато умре. They remain here and they will be lost. Те остават в този свят и се пропиляват. Either we leave the money or the money leaves us, but we will be separated. Или ние ще напуснем парите, или те ще ни напуснат, но и в двата случая неизбежно ще се разделим с тях. The best use of money, as long as it is within our possession, is to spend it to acquire Kṛṣṇa consciousness. Затова най-добрият начин, по който можем да ги използваме, докато са все още наши, е с тяхна помощ да развиваме в себе си Кришна съзнание. So these are very simple, logical truths, actually. Това са много прости и логични истини, всъщност. Anybody can understand that. Всеки може да разбере това. Because we experience that people die every day. Защото ние имаме опит с това, че хората умират всеки ден. And some are very wealthy. И някои от тях са много богати. You may be the richest person in the world. Може да сте най-богатият човек на света. But there will come the time that you will have to go. Но ще дойде време, когато трябва да си отидете. And from all those millions, maybe thousands of millions of dollars, you cannot take one little cent with you. И с всички си тези милиони, може би стотици милиони долари, които сте имали, не можете да вземете дори един цент със себе си. So you will be separated from your possessions. Вие ще бъдете разделени от вашите притежания. And therefore we say that to think that this is mine is actually illusory. И затова казваме, че да си мисли човек, че това е мое, всъщност е илюзорно. But Maya is so strong with the covering potency, right? We had this before, that you think this is mine. Но Майя е толкова силна със своята покриваща енергия, че ние си мислиме, това е мое.
And even then, if by logic you can show that actually it's not yours because you have to die and you will leave it here, so how can it be yours? This argument we are giving. Но дори ако дадем този довод с логика, че това не може да е твое, след като един ден ще трябва да се разделиш с него, then the counter argument will be, well, as long as I have it, let me enjoy it. Тогава обратният аргумент ще бъде, нека докато го имам, докато е в мое притежание, да му се наслаждавам. Isn't it? I know it's only for some time. Знам, че е временно, but that's good enough for me. Но това не ми пречи. I don't pretend that it's going to be eternally mine. Аз не се преструвам, че то вечно ще е в мое притежание. So I'm quite happy if it's mine for whatever years I can have it. Но аз съм достатъчно щастлив да го имам в притежание, колкото години имаме. And that goes for everything, not just some money. It goes for the family or for my position, or whatever I may acquire in this world. И това се отнася не само до парите и богатствата, а до семейството, позицията, всичко, което имаме в този свят. Now Chanakya Pandit says, but that's not very good idea. Chanakya Pandit обаче казва, че това не е много добра идея. It's better to spend these things for something that is eternal, sat, not something temporary. По-добре да използваме тези неща за нещо, което е вечно, сат, отколкото нещо, което е временно. But if we are very much attached and ignorant, then we don't accept this advice or logic. Но ако сме твърде привързани или невежи, ние не приемаме този съвет или логика. So therefore, in last purport, previous verse, Prabhupada, first thing he says, it's a mistake of the modern civilization that people don't believe there's a next life. Затова в предишният коментар, първото изречение Шрила Прабхупада казва, че голямата грешка на съвременната цивилизация е, че хората не вярват в съществуването на следващ живот. So this is actually one of the first lessons one should learn. Това е всъщност един от първите уроци, които човек трябва да научи. That actually our situation, or we as living entities, are eternal, and we're just going from one situation to the next. Че ние като живи същества сме вечни и просто преминаваме от едно положение в друго. And as we see in this part of the Bhagavatam, depending on your activity, the future may be dark. И както виждаме от тези части на Бхагаватам, в зависимост от нашите дейности, бъдещето ни може да се окаже много мрачно. Yes. So you enjoy black money and then you go to a black place. Ако се наслаждаваме на черни пари, в следващия живот отиваме на черно място. Yeah. That was described. I mean, the description here, it's not, this is actually today's verse, right? He goes alone to the darkest region of hell. Dvantam is darkness. В днешния стих се казва, че такава личност сама отива в най-мрачните владения на Ада. Now, not everybody goes to the darkest region. Не всеки отива в най-мрачните владения. Others go to some very bright region. Има такива, които ходят на много ярък светли. I mean, this is a description of the result of adverse fruitive activities. Това е описание на резултата от неблагоприятни плодоносни дейности. Now, what about the description of results of not fruitive activities that are not adverse? Какво да кажем за описанието на плодоносни дейности, които не са неблагоприятни? Yeah, we can just, make another chapter, the counterpart of this one. Може да се напише още една глава, която е обратната на тази. Description of favorable, or how you say, contrary to adverse, something like favorable or auspicious fruitive activities. Може тя да е озаглавена описание на благоприятните плодоносни дейности. Then, you also go alone to the brightest region of heaven. Тогава вие отивате пак сам в най-светлите владения на рая. You can't take the money with you. Не може да вземете парите с вас. But that doesn't matter. Но това няма значение. Because where you go, money doesn't mean anything. You don't need money. You can get all the enjoyment for free. Защото там, където отивате, няма нужда от пари, получавате си наслаждението безплатно.
Well, it's not, yes, it's free in the sense that you don't have to pay for it because you already paid by your pious activities. То е безплатно, защото вие вече сте платили за него със своите благочестиви дейности. So, and then after you finish your enjoyment there, that's not the end of it. И след като свършите да се наслаждавате там, това не е края. Like people now, this time of the year, they go to vacation. They come from Sofia and go to Sunny Beach. Както по това време на годината хората отиват на ваканция от София на Слънчев бряг. But they don't stay there. Но не остават там. After 1 month maximum. Normally it's less nowadays. I mean, in my time, vacation was at least 4, 6 or 8 weeks. Now it's 1, 2 weeks, you're lucky. Isn't it? Yes. You ask for 3 weeks, big problem. I have children. No. 2 weeks is already, we are very kind to you, to grant you 2 weeks. По наше време ходихме на почивка за 1-2 месеца, а в днешно време, ако ти отпуснати 2 седмици, пак е голямо благодарение. Times are changing, not for the better. Времената се променят и то не е за по-добро. Yeah, when we were children, my father had at least 1 month of vacation and we all went to Italy to enjoy life. Когато аз бях дете, баща ми имаше поне 1 месец отпуска и ходихме в Италия да се наслаждаваме на живота. And, you know, North Italian lakes are Svarga Bauma, heaven on earth. Северно-италианските езера са рая на земята. I can show you some pictures. Снимки от там. And people who have the money, they go there to live if possible, or at least spend a good amount of time whenever they feel like it. И хората, които имат пари, ходят там, за да си прекарат така хубаво, колкото могат повече. So very near where we were, we had a house actually, my grandmother built a house to enjoy life. Very near now there lives George Clooney with his entourage, and he enjoys the Italian lake and the mountains and whatever comes with it, wine and grapes and so many things. На това място, където ние ходихме, всъщност моята баба беше построила къща и в близост до това място сега живее Джордж Клуни със своя антураж. Yes, and the former chancellor of Germany was living across the sea. We could see his house. И бившият канцлер на Германия живееше през езерото, можехме да му видим къщата. So you go for some weeks to such places and then you have to go back and work. Така, човек отива на такива места за няколко седмици, след това трябва обаче да се върне обратно и да работи пак. So you go to heaven, to the brightest region, and after some time you have to come back to earth. И така отиваш в рая, в най-така светлия регион, обаче след известно време трябва да се върнеш обратно на земята. And it may happen that by circumstances then you do what this is described here, and then you go to the darkest region of hell. И тогава под натиска на обстоятелствата човек може да извърши тези неща, които тук са описани и да се наложи да отиде пак в And after having suffered whatever you have destined to suffer in hell, then you come back to earth. И след като си изстрадал каквото ти е определено в ада, се връщаш на земята. And if you're very lucky, then you are pious again, and then you go to the brightest region of heaven. И ако си така късметлия, пак си благочестив и се издигаш до най-светлите райони на рая. And when your pious activities are exhausted, you spend all the money you have saved and go to some place to enjoy, then you have to come back and work, go back to earth. И когато така изразходваш всичките си благочестиви запаси и за наслаждение, отново се налага да се върнеш и да работиш на земята. So this can go on and on and on forever. И това може да продължава безкрайно. Material world is eternal, you are eternal, so no problem. Материалният свят е вечен, ти си вечен, така че няма проблем. In between, then you are inhaled by Mahavishnu and you stay for millions of years in some suspended state, just waiting to come out again. Междувременно с вдишването на Махавишну ти попадаш в неговото тяло и там оставаш в непроявено състояние милиони години. But it's like deep sleep, so you don't even know that you are there, so it's no problem. Но то е някакво състояние на дълбок сън, така че дори не знаеш, че си там. Няма проблем. But then you have to come out again and you stay in the material world.
обаче след това трябва отново да се появиш, когато той издиша и пак си в материалния свят. And then you can take birth and die again for a few million births until, so that goes on and on and on. И пак може да се родиш за следващи няколко милиона живота. Now the question again comes, is this good or is it not so good? И отново възниква въпросът, това добре ли е или не е чак толкова добре? Again, the ignorant person would say, it's okay, sometimes heaven, sometimes hell, and I forget about it, so who cares? Невежият човек ще каже, понякога рай, понякога ад, така ли иначе забравя след това. But we should understand, this description here is not just some story, some fairy tale. Но трябва да разберем, че тези описания тук не са някаква просто история, приказка. When we suffer, we know that it's painful. Когато страдаме, ние си страдаме, знаем, че е болезнено. And nobody wants to suffer. А никой не обича да страда. That we also know, so it's undesirable. Така че това е нещо нежелано. We do everything to avoid it. Ние трябва да правим всичко, за да го избегнем. But not very successful. Но не сме много успешни. You can try to mitigate it, especially if the money, get the best doctors. Ние се опитваме да смекчим, да намалим болката. But old age, there's no doctor. Но за старостта няма лекар. And for many diseases, you may have the best doctors, they can't do anything about it. А за много болести, дори да имаш най-добрите лекари, те не могат да направят нищо. They would say, sorry, you can pay me whatever money you have, but it's not in our power. Те казват, съжалявам, може да ми платиш колкото искаш пари, но не е в моя власт. We don't even have a cure yet for this. We are working on it since the last 100 years, but you have to wait a little more, and maybe you die before we find it. Дори нямаме лекарство за това. Работиме върху него през последните стотина години, но още не сме го открили. Ти междувременно можеш да умреш преди да... Okay, then put me into a freezer, I will wait. Like Walt Disney. Пациентът казва, както Walt Disney казал, служете ме, замразете ме, аз ще чакам. He's probably not the only one. There's a certain place, where all these who can afford it, because it's not cheap, you can be frozen and wait for the cure. Може би той не е единствения, има и други такива, които могат да си го позволят, защото не е ефтино, да бъдат замразени и да чакат, докато не изобретат лекарство. Now let's suppose it works. They find the cure finally. You are taken out of the frozen state, and although it's not possible, but let's suppose they cure your disease, and you are very happy. Да предположим, че, макар че не е възможно, да предположим, че открият лекарството за болестта и ви размърсат. Well, there's another few possibilities. First of all, you will become old anyway. Има няколко възможности. Една от тях е, че така ли ще си остареете. And by the time you wake up, then there are other diseases that you may contact, and then it starts again. You can get frozen again because they don't have a cure. И междувременно, като ви размразят, вече може да се появили нови болести, от които може да се заразите и пак трябва да ви замразяват, докато открият ново лекарство. So is that intelligent? Кажете ми, това интелигентно ли? No, we should hear and understand that actually all this is what is called superfluous. Трябва да разберем, че това е нещо, което се нарича плиткоумно. Yes, for the eternal soul, this is unnecessary. За духовната душа това е абсолютно ненужно. Only if our consciousness is contaminated, then we get us into situations like this. Само ако съзнанието ни е замърсено, се попадаме в такива ситуации. If consciousness can be elevated and purified, then we can surpass all these different situations we have described. Ако нашето съзнание се издигне и бъде пречистено, ние ще можем да преодолеем, да минем отвъд всички тези описани ситуации. So this point of Hitvedam Svakalevaram, that will come to anybody. And Krishna speaks about it in Bhagavad Gita, same words, Chaktva Kalevaram, when you give up the body. That's the same situation. И тези думи, Хитведам Свакалеварам, са нещо, което ще постигне всеки. И Кришна говори за това и в Бхагавад Гита. Същите думи
всеки трябва да напусне този Yes. свят. But he says, if you think of me, you come to me. Но там Кришна казва, ако ти мислиш за мен, ще дойдеш при мен. Yak prayati samat bhava, mat bhava, my nature, my world. You can go there. Мат Бава означава моята природа, моят свят. Ние можем да отидем там. And there's no darkest region of hell, and there's no brightest region of heaven. А там няма най-мрачните владения на Ада, нито най-светлите владения на Рая. It's always self-illuminating. Там всичко е самоозаряващо се винаги. And there's no birth and death and no disease. Няма раждане и смърт, няма болести. So why not go there? That's not the best solution. Защо да отидем там? Не е ли това най-доброто решение? But for now we are staying with our friend here who is right now in hell. Но за сега оставаме с нашия приятел тук, който в момента е в Ада. And we'll see what happens in the next verse. Thus, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the maintainer of kinsmen is put into a hellish condition to suffer for his sinful activities like a man who has lost his wealth. И Бхагаватам продължава. Така по волята на Върховната Божествена Личност, този, който е хранил семейството, попада в адски условия на съществуване, за да страда заради сторените грехове, подобно на човек, който е загубил богатството си. Purport. The example set herein is that the sinful person suffers just like a man who has lost his wealth. Коментарът в тази строфа се казва, че грешникът страда по същия начин, както човекът, който е загубил богатството си. The human form of body is achieved by the conditioned soul after many, many births and is a very valuable asset. Обособената душа получава човешко тяло след много животи и това тяло е огромна ценност. Instead of utilizing this life to get liberation, if one uses it simply for the purpose of maintaining his so-called family and therefore performs foolish and unauthorized action, he is compared to a man who has lost his wealth and who upon losing it laments. Ако вместо да използва живота си за да получи освобождение, човек просто го пропилява в името на изхранването на семейството си, като за тази цел върши безразсъдни и греховни деяния, той прилича на оня, който е загубил богатството си и сега го оплаква. When wealth is lost, there's no use lamenting. But as long as there is wealth, one has to utilize it properly and thereby gain eternal profit. Когато богатството вече е загубено, няма смисъл човек да тъгува за него, но докато все още го има, той трябва да го използва правилно за свое вечно благо. It may be argued that when a man leaves his money earned by sinful activities, he also leaves his sinful activities here with his money. Някой може да възрази, че когато човек изоставя парите спечелени по греховен път, заедно с тях той изоставя и греховете си. But it is especially mentioned herein that by superior arrangement, daivena saditam, although the man leaves behind him his sinfully earned money, he carries the effect of it. Но в тази строфа специално се подчертава, че по волята на Върховния, daivena saditam, човек взема със себе си последиците от греховете си, въпреки че оставя в този свят грешните си пари. When a man steals some money, if he is caught and agrees to return it, he is not free from the criminal punishment. Даже ако когато го хванат крадецът върне откраднатите пари, той пак ще получи присъда за престъплението си. By the law of the state, even though he returns the money, he has to undergo the punishment. Според законите той трябва да бъде наказан, независимо че е върнал парите. Similarly, the money earned by a criminal process may be left by the man when dying, but by superior arrangement he carries with him the effect, and therefore he has to suffer hellish life. По същия начин, умиращият може да остави богатството, което е спечелил по нечестни пътища, а по волята на Върховния това не го освобождава от отговорност за престъпленията му и той пак ще трябва да страда в ада. So, any questions? Има ли някакви въпроси? Comments? Или коментари? Let's see whether we learn the lesson in this lifetime. Нека видим дали сме научили урока си в този живот. Because we hear these things, and interesting story, but what do I have to do with this?
Ние чуваме тези неща и си казваме, да, интересна история, но какво общо има това с мен? After all, I mean, I'm not going to kill anybody for money. Probably not, I think, I hope. В крайна сметка, аз не възнамерявам да убия някой за пари, надявам. I mean, I'm a good person. Right? Аз съм добър човек. So you may not be going to the darkest region of hell. Това може да не отидем в най-мрачните региони на ада. Neither will you go to the brightest region of heaven. Нито пък ще отидем в най-светлите региони на рая. You just stay in Bulgaria. Просто ще останем в България. I like it. Somebody will actually it's not so bad. It's one of the best countries I know. Някой ще каже, мен ми харесва. Това е една от най-хубавите страни, които знам. Especially if you don't speak any other language, probably it's the best country you can stay in. И особено ако не говориш друг език, това е вероятно най-добрата държава, в която можеш да оставиш. But, you know, as it was explained by Kapila Deva, one get accustomed to any situation and feels quite satisfied. Но както бе обяснено от Капила Дева, човек свиква с всяко положение и е удовлетворен. Even somebody who's lying, living on the street, after some time, you arrange yourself, you get accustomed. Дори някой, който живее бездомник на улицата, след известно време се урежда и вече свиква. Just like as we heard about Indra, who became a hog, and he became accustomed to it, and when asked to come back, he said, why? It's very nice. The way my life is quite nice. I'm satisfied. Както чухме за Индра, който бил прокълнат да стане прасе, когато дошли да го поканят да се върне в рая, той казва, не, защо? Аз съм си добре тук. So therefore the higher, as Prabhupada called it, from a higher point of view, from a higher vision, superior vision, we have to see things. Затова нашия Прабхупад казва, че ние трябва да гледаме на нещата от по-висша гледна точка. You have to pierce through the veil of Maya's glamour. Ние трябва да пронижем завесата, булото на блясъка на Майя. Yes. It's presented, that's her expertise, by movies, by TV, by internet, by so many things. It's presented as something actually very, very wonderful. Това нещо се представя от кината, от интернет, от видеото, като нещо много прекрасно. Generally you see young, beautiful people smiling. Обикновено може да видите млади, красиви хора, които се усмихват. Right? Нали? Yes. So, and everybody wants to be like this. И всички искат да бъдат такива. And so you stay here with a hope, maybe someday I'll come to that position. И така хората си остават тук с надеждата, че някой ден ще стигнат до това положение. Anything else? Yeah. Как може да постъпим с такава личност, как може да използваме тези средства да служим и как? If a person comes to the temple who has earned some money by illegal means, by some simple activity like murder or stealing, how we should behave, how we should act, how we can engage this money in service. You have to be very expert. Трябва да сме много експертни. But if you know for sure that it comes from that, I think you should not accept it. Но ако знаете със сигурност, че такъв е произхода на тези пари, те не трябва да бъдат прияти. I mean, one becomes implicated, huh? Човек се замесва. And you have to be very powerful and pure to be able to use that without suffering reactions. Човек трябва да е много могъщ и чист, за да може да приеме това, да го използва без да получи реакции. But I think I remember he said something about that. So if you get a donation, if you accept money from these type of sources, you definitely there's, as it was described here also, not the same as the offender, but you become contaminated.
Но мисля, че Шрила Прабхупада говори за това, че ако човек приема пари от такива източници, както е описано тук, той със сигурност не получава, нали, резултата на престъпника, но и той също се замесва като съучастник. Now, if you're powerful as the sun, then you can purify even a place where there's urine and you don't become affected. Ако си могъж като слънцето, тогава можеш да пречистиш място, където има урина и няма да бъдеш повлиян. Or if you like powerful as Shiva, you can drink poison, you just get a blue line, that's all. You don't die. Ако си могъж като Шива, можеш да изпиеш океанът отрова и ще получиш само една синя линия, няма да умреш. If you're ordinary, then just one drop of that poison, you're finished. Ако си обаче обикновена личност, дори една капка от тази отрова и е свършено с теб. So you have to see the situation and then take an intelligent decision. Затова човек трябва да прецени ситуацията и да вземе интелигентно решение. Когато правилно дадения работи навън, след неправилно дадени и получава възнаграждение за работата си, ние не знаем на тази компания какви неща се случват. И той също може да получи пари, които са свързани с сигурност всъщност. И трябва да са свързани с някаква греховна дейност. Дали това е същото и какво трябва да се прави в този случай? When a devotee works in a company and he gets his salary from there, but he doesn't know how this company earns the money, maybe again some sinful activities are implicated there. So then what happens? That's not exactly the same. Но това не е съвсем също. You get paid for your work. На тебе ти плащат за работа. If you sell a book on the street, who knows where the money came from, you know, that the person is paying you with. But he's paying for something, so, you know, that's not the same as accepting a donation. Както ако разпространяваш книга на улицата и някой ти даде пари за това, не знаеш откъде, как са спечелени тези пари, откъде идват, но това не е същото като да ти плащат за работата ти и да получиш дарение. Now there is another consideration, of course. If you work in a company that is processing meat, сега има и друго съображение. Ако работиш в компания, която се занимава с месообработка, тогава това не е добра работа. Any of those four, regulative principles, these are the pillars of sinful life. So if we work, or we have a type of work that either promotes or supports or participates in these things, that is a bad choice of work. Всички тези четирите регулиращи принципа, това са стълбовете на религията и ако ние работим работа, която директно е свързана с нарушаване на тези принципи и ни се плаща от такава компания, това определено не е, това е лош избор на професия. Get another job. Трябва да си намерим друга работа. There are jobs that are innocent. Има такива професии и работи, които са кавички невинни. Relatively speaking, innocent, Относително казано, невинни. I think. That's my opinion. Така мисля аз. I think it's quite common sense. Why should we engage in something that is directly connected with, sinful activity? Мисля, че това е здрав разум. Защо трябва да се ангажираме в нещо, което е директно свързано с някаква греховна дейност? Even working in a gas station is probably better. You're filling up the cars, then you may argue, but he may be a criminal, so I assist him by it's not obviously not the same. Then you're speculating. Maybe you don't get any murderer filling up his car. Who knows? That's you're not consciously knowing what that you're connected with some sinful activity. Дори човек да работи на бензиностанция и той може да си мисли, добре, аз сега може да пълня резервуара на някой престъпник и по този начин да му съдействам, но това са само
спекулации и изобщо човек не осъзнат какво става. Now, on the other hand, if we really now want to pursue this line of thought, any activity in the material world, somehow or other we are implicated in sinful activity. Но ако искаме да продължим в тази линия на разсъжденията, така или иначе всяка една дейност в материалния свят по един или друг начин е свързана с грях. So therefore, we have to do everything. I mean, that's what Krishna says. Yat karoshi, whatever you do it for me. Затова, както Кришна казва, всичко, което правим, трябва да е посветено на него. But then again, if we think, well, I open a butcher shop and it gives good profit, and then, I give this to the temple, that's not a very wise choice of activity. Но ако тогава някой си помисли, добре, ще отворя месарница и ще давам печалбата, която е добра, ще давам на храна, това не е много мъдър избор на професия. Maybe it gives good money to sell meat, so therefore I think I should do that because it gives the most profit. I mean, this kind of just doesn't make sense. Ако човек си мисли, понеже продажбата на месо носи голяма печалба, нека това да правя, това не е много здравомислещо. It's a kind of offense, like the chanting of the holy name will purify my sinful activities if by just giving the money I earn by these black means, I get purified, or there will be no reaction if I give it to the temple. It's a similar kind of offensive mentality. Този менталитет е оскърбителен, човек да си мисли, че като извършва някаква такава греховна дейност, след това, давайки парите на храна, той ще се пречисли. We are supposed to, develop the Vaishnava qualities, which means, you don't do things like that and then offer it the result to Krishna. It's just I think it's common sense, I think. От нас се очаква да развиваме вайшнава качества и не може да си мислим, че като извършваме такива дейности и след това предлагаме резултата на Кришна, това просто няма смисъл. Try to do things with as little negative impact on the lives of others as possible. Затова трябва да се опитваме да вършим неща, които имат възможно най-малък негативен отпечатък върху живота на другите. We can't avoid it. You walk, you will step on some ant. You breathe, you drink, you eat. Somebody will be harmed. That's unavoidable. It's the law of nature. Не можем да избегнем, докато вървим, да не настъпим на някоя насекома или докато дишаме, докато се храним. Такива са природните закони. Това е неизбежно. Jiva jivasya jivanam, and every living entity lives on the life of another one. That's how. What can you do? Всяко живо същество живее за сметка на друго. Така е устроен този свят. So therefore sometimes they argue, yes, you're also killing, the vegetable when you cut it and this and that. But it's not the same as cutting the throat of an animal. Come on. Затова те понякога спорят и казват, че вие също убивате зеленчуците, прерязвате ги, но не е също да отрежеш един зеленчук и да прережеш гърлото на животно. And Krishna says, if you offer it, he will accept that, but he will not accept, the dead animal on the plate. И Кришна казва, че ако му се предложи растението, той ще го приеме, но никога не казва, че може да му се предложи мъртво животно за поднос. We should choose some activity that is least harmful. Затова трябва да изберем дейност, която е най-малко вредяща. Веднъж след като сме в рая, защо се връщаме обратно, след като вече сме в рая? Каква е причината да се връщаме? Дали някаква мисия или просто като сме вършили някакви дейности преди да отидем в рая, да се довършим дейностите или какво точно, защо се връщаме в рая? What is the reason when we once went to heaven, why we should come back? It's like going to vacation. There's no karma. You spend your money or you spend your pious activities and you come back to no money in the bank. And you have to come here to work. Това е като да имаш някакви пари на банковата сметка и след това да отидеш на ваканция, изхарчваш ги и те ти свършват и просто не ти остава повече, трябва да се върнеш пак да работиш. Earth is the place where there's karma.
Земята е място, където се извършва карма. In hell there is no karma, in heaven there is no karma. В ада и в рая няма карма. In one place you suffer, in another place you enjoy, and when you finish your suffering, finish your enjoyment, you come back here and to more karma. На едното място страдаш, на другото се наслаждаваш и когато свърши страданието и когато свърши наслаждението, трябва да се върнеш тук отново на земята, където да извършваш отново карма. He was very fast. He looks old, but he's very fast. Изглеждаш стар, но си много бърз. Yeah, you can go around and around, that's right. Да, можеш да се въртиш. Самсарата, която се Yeah, въртим yeah. Sometimes up, sometimes down. It's a Ferris wheel, you know Ferris wheel? Това е като венско колело. Добре, но Or more a roller coaster. Ferris wheel is very smooth, just goes around. But the roller coaster goes like, and now they have the really crazy ones. I mean, you know, you go, everybody is screaming, but then you go up again, you know, that, and then you go, and you turn. I mean, you know, the new one was inaugurated just some time ago, which is the most crazy one in the world. You probably heard about it. So we all want to go there to see how it is. Ако говорим за венското колело, то е много спокойно, движи се бавно, качва се, слизаш, докато сега има такива, те са такива като влакчета, дето изкачваш се рязко, след това се спускаш бързо настрани и докато се качваш, приятно ти обаче след това изведнъж рязко надолу, сега си завъртили някакво най-новото, което е най-откаченото нещо на света. So now, in Spanish, they call it the Russian mountain, la montaña rusa. В Испания го наричат руската планина. Don't ask me why, but Не ме питайте защо. but anyway, so samsara is a little more like that. Самсара повече наподобява тези влакчета, отколкото венското колело. But you start in one place and you go back to the same place, and in between you go to all kinds of places. Почваш от едно място и се връщаш накрая на същото място, но междувременно минаваш през всякакви положения. So that's also not very intelligent, isn't it? И това не е много интелигентно. I mean, when you're up, like, let's go back to the Ferris wheel, which is very smooth. So when you're up on the highest point, you really think I'm the king of the world, huh? Да се върнем на венското колело. Ако се качиш на най-висшата точка, си мислиш, аз съм царя на света. But it's a wheel that moves, so you don't stay there. Но това е колело, което се движи и не може да останеш там. Then you're going down, all the way down to the bottom, and then you're in the lowest position. И оттам слизаш до най-нишата точка, най-долу и си в най-нишо положение. And yes, the foolish, ignorant, they think, but we will go up again. Но разбира се, глупака и невежи ще се каже, да, аз пак ще се издигна горе. Yeah, but then somebody who's intelligent, but then it will go down again. It doesn't matter. We will go up again. Някой, който е интелигент, ще каже, да, ама пак ще падне долу. И той казва, да, глупави обаче ще каже, но пак ще се издигнем нагоре. So, yes, if you're not intelligent, then you may say, okay, it doesn't matter. I shall go up and down, I like it. Ако не си интелигент и си казваш, да, нагоре, надолу, това си ми харесва. Yeah, variety is the spice of life, right? Разнообразието е поправката на живота. I mean, that's what Kapila Dev said. Even if you're in the lowest position, you're actually satisfied. It's quite nice. Това е което Капила Дев казва. Дори си в най-низшето положение, пак си удовлетворен. But from a higher standpoint, you understand, this is crazy. Но от по-висша гледна точка разбираш, че това е просто налудничево да продължава. Especially because it involves suffering. You cannot deny that. Особено защото е включено страдание и това не може да бъде отречено. Whoever thinks there's no, then suffering is part of life, and they just accept it, and there's no solution. So that's all. Then don't think about it. Don't talk about it. Който си мисли по този начин, че страданието е част от живота, той просто го приема и не мисли за това, не говори за това. I mean, they understood at least one verse in Bhagavad Gita, Tang Sitikshasva Bharata, just tolerate. Те поне са разбрали един ред от Бхагавад Гита, там се пише с Бхарата, просто търпи. Yeah, it's just fact. You know, it comes and goes, winter, summer, it comes and goes, and when you feel some summer, just tolerate. Summer will come again.
И това е, както сезоните се менят, зимата и лятото, като дойде зимата, търпи просто, то пак ще дойде лято. It's raining, but sun will come out again. Сега вали, но слънцето пак ще изгрее. So, anyway, I think Gotcha. it's clear. Question. Oh my God. Now we start cooking here. Ние ходиме на плаж. И сега да си казваме, че правим това за удоволствието на Кришна и си къпеме за удоволствието на Кришна, просто някакси се чувствам некомфортно. Как трябва да ходим на плаж? Is that a question? That sounds really logical. We are going to the beach, but to say that we are going to the beach for the pleasure of Krishna, I feel uncomfortable with this thing. Then don't go. When we're going to the beach. If you feel uncomfortable, don't go. Others feel very comfortable. Ако се чувстваш неудобно, не ходи. Други се чувстват много удобно. So, yeah. Добре, а как да ходим и да се чувстваме удобно? How can we go Don't be and envious. feel comfortable? Huh? How can we go and feel comfortable? Well, you ask them. Питай другите как Then what are you complaining about? Тогава ще се оплакваш. Затова, защото искам да ходим и на плаж и да бъдем в Кришна съзнание, когато Because I want to go to the beach and be Krishna consciousness. So do that. You can think of Krishna, chant the holy name, and remember verses, and simultaneously go to the beach. What's the problem? Това е, което можеш да правиш. Отивай на плажа и същевременно възпявай святото име, помни стихове. The problem, I mean, any activity, the problem is if you forget Krishna. Проблема във всяка дейност е ако забравим за Кришна. And what's wrong with going to the beach? It's healthy. Какъв е проблема да ходиш на плажа? Това е здравословно. I also go, but I didn't because I don't have time, but I will go. Аз също Not ходя. this year, but maybe next year. Също ходя. Сега не е защото нямам време, но следващата година може. But anyway, you do it in such a way you don't spend all day just lying there and thinking of nothing. That's not very good, is it? It's not good. And then you can also stay at home and just sleep. What? Не прави така, че просто да ходиш там цял ден, да лежиш и да не мислиш за нищо. Ти можеш да си оставиш вкъщи и да спиш същата работа. I mean, people do this. They just lie down and get burned, right? And what they do, generally they just sleep. Хората го правят това. Лягат на плажа, спят там и изгарят. Това е всичко. Or some read some magazine or some book. I mean, if they're highly advanced. Някои, които са много напреднали, четат списание или книга. Or they have their little earphones, and the MP3 on. Или са си сложили слушалките с MP3. So they're combining both things, which is good. Комбинират двете неща. But then you have to see what do you read and what do you hear. Въпросът обаче какво четат и какво слушат. So if you want to get burned, I mean, no problem if you like it. Just read Bhagavad Gita while you get burned. Ако искаш да изгориш, няма проблем, ако това ти харесва, но поне чети Bhagavad Gita, докато изгареш. You get some skin cancer maybe, but that accelerates the process of leaving the body, so maybe good. Може да правиш рак на кожата междувременно, но това ускорява процеса на напускане на тялото. You're on your last stretch. Maybe you said, it's really difficult. So get burned, get skin cancer and leave. Ти си сега в последната фаза на живота си и може би искаш да получиш рак на кожата, за да се ускорят нещата. There's always a solution. Винаги има решение. So, is it... We can stop here? Oh, there's one. Yes. Когато обаче благочестивите и неблагочестивите действителности са на канта, примерно да кажем 60 на 40, къде ще ходим първо в ада и после в рая? So we have these funny questions today. Или как стават нещата тогава? Или примерно Кришна или ще ги изтрие лошите неща, както казват християните. От християните казват, аз ще отида в рая, само повярвах, Исус умрял за мен и ще се пречиста и ще отида в рая. И това е за тях. What happens
sinful and pious activities are on the, in the scale, like 60%, 40%, then what will happen? Where will you go first? How it will be arranged? You'll find out. Ще разбереш next I mean, what do you expect me to say? I mean, like sometimes people, they come to you and say, I have good news and bad news. Which one would you want to hear first? Това е както понякога хората идват при теб и ти казват, имам една добра и една лоша новина. Коя искаш да чуеш първо? So maybe you will be asked. There's the road to hell, the road to heaven. You can go both, but one first, one second. Which one you want to go first? Може би ще попитат, ето това е тук пътя за ада, това е пътя за рая, не можеш да вървиш по двата едновременно, къде искаш да тръгнеш най-напред? It's speculative, eh? Don't take that as a philosophical answer. Не го приемай това като философски отговор. I never heard this anywhere prophet saying that. So it's my imagination. Това е което си въобразявам, аз първо път не го е казал. That's a possibility. Но това е нещо възможно. Or generally it's just like, you stay here as a human being and have some suffering, some enjoyment, which is generally what happens. Обикновено това, което става е, че такава личност остава като човек, човешко същество и получава съответно страдание и наслаждение. Because, as we have also read, yes, hellish life doesn't mean you have to go to hell, as we understand it, with the Yamadutas and the boiling pots and all that. Както четохме, адско съществуване не означава задължително да отидеш в ада. Нали, Ямадутите да те завлекат, ти можеш да останеш тук и пак да изпитваш някакви страдания. Generally, people have both in their lives, suffering and enjoyment. И обикновено хората имат и от двете в живота си, и страдания и наслаждение. And we understand nothing happens by chance. So whenever they suffer, it's due to their past sinful activities. Whenever they enjoy, it's due to their past pious activities. И както знаем, няма нищо случайно. Когато те страдат, това се дължи на миналите им неблагочестиви дейности, а когато се наслаждават, се дължи на миналите им благочестиви дейности. Sometimes we see somebody becomes in their youth suddenly very rich, and they enjoy life. Понякога виждаме някой още докато е много млад, забогатява и се наслаждава на живота. So that's due to past pious activities. Това се дължи на минали благочестиви дейности. And then they lose everything. И тогава изведнъж обаче губят всичко. And end up on the street. И пак се оказват begging. На улицата. But they were millionaires just a few years ago. Но са били милионери просто преди няколко години. So, in one lifetime you can enjoy and suffer both things. Така че в един живот можеш да страдаш и да се наслаждаваш и от двете да има. Or you may be very, very, very rich and then you're hit by a horrible disease. От друга страна може да си много, много богат, но да те порази ужасна болест. Or, yes, you're very, 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 very rich, but all your relationships just don't work. И може да си много, много... Suffering like anything, this disappointment. Може да си много, много богат, обаче взаимоотношенията ти да са ужасни с хората и ти да страдаш от разочарование. Therefore they say, money doesn't make happy. Затова се казва, че парите не правят никого щастлив. And sometimes people who have practically nothing materially speaking, but they have studied this and they came to the conclusion they are feeling very much more happier than somebody who seems to have everything, but their inner life, their psychological situation is like really a nightmare. Понякога има такива хора, които нямат нищо, обаче са в много добри отношения с другите и се наслаждават много повече от някой, който е много богат, обаче взаимоотношенията му не вървят и психологически той е направо кошмар. Anyway, conclusion to this question is depending on your percentage. If you have 30% good, 70% bad, you will suffer more than you enjoy, and vice versa. If you have 80% good and 20% bad, you will enjoy a lot and suffer a little. И заключението на този въпрос е, че ако имаш някакъв процент, 70% лоши неща, 30% добри, ще страдаш повече, отколкото се наслаждаваш, и обратното е вярно, ако имаш 80% добри и 20% лоши, ще наслаждаваш повече. But in this world there's not practically 100%
all bad and 100% all good, because it's the three modes. So if sattva, how they are mixed, then that's your situation. Но в този свят на практика няма 100% добро и 100% лошо, понеже има три гуни и смесица от тях, затова винаги има разнообразие. But by devotional service and sadhu sangha, you can surpass the three modes, and that's the idea. Но чрез преданно служене и саду санга човек може да мине отвъд трите гуни и точно това е идеята. Nashta prayeshva, all these abhadras, the inauspicious things should be go to zero by devotional service. Всички тези неблагоприятни неща се свеждат до нула чрез изпълняване на преданно служене. Okay, I think we'll stop here and continue with our. It's not yet finished. We have 2 more verses to go tomorrow and the other day. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gonita Gauravani ki jai. Hare Krishna.